and welcome to physics Adda and continue class, and I will discuss about velocity and time graph. A graph, it is slope of, I will repeat, slope of vt graph is a slope of vt graph is acceleration is most important. A is equal 0. In this graph, it is positive velocity, and it is also positive velocity, and it is negative velocity, and it is negative velocity. This is means it is speed is up, speed is increasing. How to find a speed increase and decrease? The sign a acceleration velocity, this both the sign is same, the speed is increase or up, speed is up, and a and acceleration velocity, speed is speed is down. That means it is a and v is sign is different. Suppose explain, this acceleration is positive but velocity will be negative. In this velocity will be negative, it is speed down. It, acceleration also positive, velocity is positive, it is speed is up. This is means. And next to discuss about the acceleration positive and acceleration negative. And next graph, suppose a dry in this type, this acceleration will be positive, and suppose dry xt graph in this shape, the acceleration will be negative. Okay, is it okay? uh, Suppose small example, it is the position and time graph. Draw a point a, b and c. C, D, E, the F. ఇక్కడ velocity will be positive and graph will be in this shape. This is acceleration will be negative, and it is slope of xt graph is velocity 0, but acceleration will be so negative. And see, this is velocity is velocity will be negative, acceleration also negative. And in this point D, the acceleration also negative, velocity also negative, it is speed up. And velocity is 0 at point E equal to acceleration will be positive. And in this velocity 0, acceleration will be negative. And F is point F, velocity will be positive and acceleration also positive. This comes in this. Okay, it is clear in the right. And next, ఇందాక ఎక్స్టీ గ్రాఫ్ గురించి సమ్మరీ రాసినాం కదా, ఇప్పుడు వీటి గ్రాఫ్ సమ్మరీ రాస్తా.
slope of VT graph is the acceleration, and next understand, and average acceleration is tangentially drives the average acceleration. That means instantaneous acceleration. Acceleration constant అయితే VT graph is straight line. Acceleration 0 అయిందనుకో, velocity will be constant. Xt graph is straight line. And ఇప్పుడు గ్రాఫ్స్ ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు ఏరియాస్ గురించి చూద్దాం. ఏరియాస్ velocity is the rate of change of position with respect to time. ఈ dt and ఇటు సైడ్ పోతే velocity into dt equal to dx. dx means apply integration dx x1 to x2 equal to integration t1 to t2 v dt. x2 minus x1 equal to integration t1 to t2 v dt. x2 minus x1 change in position. What is when change in position? Change in position is a displacement. Displacement equal to x2 minus x1 equal to t1 minus t2 by v dt. And integration means area under the curve. Integration means area under the curve. Differentiation is the slope. Differentiation is a slope. Okay. And small example చెప్తా మీకు. క్వశ్చన్ రాస్తా ఇక్కడ. v is equal 10t and t is equal 0 to t is equal 2. t is equal 0 అయినప్పుడు 0, t is equal to 10 అయినప్పుడు 2, t is equal 2 అయినప్పుడు velocity is equal 20. అంటే ఇది is a constant velocity. velocity ఇది కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ కాదు, ఇది 20. దిస్ మీన్స్ ఇది 20 ఇక్కడ రాస్తున్న చిన్న 20. ఇట్ ఈస్ 2 టైమ్, ఇది 2. ద ఏరియా ఇన్ దిస్, వాట్ ఈస్ ఏరియా? ఏరియా ఆఫ్ రాసిన ఏరియా ఇది VT కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ VT గ్రాఫ్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దీన్ని ఏరియా కనుక్కోవాలంటే హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ హాఫ్ బేస్ ఎంత 2, హైట్ ఎంత 20 అండ్
లేకపోతే ఇలా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అని రాసి అయినా కనుక్కోవచ్చు. యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఇది దీంతో కూడా కనుక్కోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ అండ్ టైం గ్రాఫ్ ఇద్దాం. ఇప్పటిదాకా ఏం రాసి ఇక్కడ ఇది రాసేద్దాం. ఫస్ట్ సమ్మరీ రాసా VT graph, area of VT graph is a displacement. Displacement means change in position. Change in position. It is most important. And తర్వాత ఏరియా యాక్సలరేషన్ అండ్ టైం గ్రాఫ్ రాస్తాను. A and T, acceleration and time. ఏ నేమ్ యాక్సలరేషన్ ఏం రాయొచ్చు, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం రాయొచ్చు. dv is equal to a dt and apply the integration, and dv is equal to integration a dt v1 to v2 and t1 to t2. This means t1 at velocity v1, t2 at velocity v2. That means okay, and it is v2 minus v1 equal to t1 to t2 a dt. ఇది change in velocity. Change in velocity, not acceleration, only change in velocity I consider. Okay, it is most important. The area of VT graph is a change in velocity, not a velocity. Important, change in velocity, not a velocity. Okay, is it clear? And I suppose discuss about small example 30t square plus 10t, and the initial speed is 10 meter per second. I consider 10 meter per second and find the velocity t is equal to 2 seconds. I equal to v direct classes ఉన్నాయి. dv equal to v1 to v2 equal to a dt t1 to t2. T is equal to 0 second. v1 initial velocity v1 means initial velocity ఎంత 10 meter per second. ఎప్పుడు ఇది at a time t equal to 0 second and t equal to 2 second, how much final velocity? The acceleration ఎంత ఇది 30t square plus 10t into dt. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వస్తుంది. ప్రాసెస్ ఈజీ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డిస్టెన్స్ గురించి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్. సపోజ్ డ్రా లైన్ a1 area 1, a2 area 2. It is the velocity and time graph. a1 a2, the displacement is a area 1 minus area 2 plus area 3, and distance is a1 plus a2 plus a3. This is plus, but a2 is minus in because of negative direction. This is the distance. Okay, and next small example తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ that is, and again ఇది 2, it is 4
it is 6. This it is 10. The minus 10. In this area is base into height, half into 4 into 10, 2 into 10, 20, and in this area is half. 6 minus 2 into 2 base into height minus 10. So minus 10. 10 in area is 10. 20 minus 10 is 10 is displacement. 20 plus 10 equal to 30 is distance. It is clear. It is clear. It's a most example, important example. And the next, and the small thing, acceleration and time graph. Sorry, acceleration time graph. It is acceleration and time. It applied m and both sides m. M means F is equal to ma. It is force. The ft graph means changing graph means changing position, changing momentum, changing term. It's called del p. Changing momentum means impulse. Okay, it is clear. Changing momentum is impulse. And the small example క్వశ్చన్స్ తర్వాత చెప్తా. ఇప్పుడైతే projectile motion and motion on the gravity next చూద్దాం. projectile motion చూద్దాం. I draw a ball thrown a point to B. A ball thrown point to B, or a cat jump to in this point to in this point. Okay. ఇది యాక్సిస్ రాస్తున్నా. y axis, x axis. This is velocity u, and this is theta. This is u cos theta, and it is u sin theta. ఇది అంటుకొని ఉంది కాబట్టి u cos theta రాస్తున్నా. And in this projectile most two things. Acceleration at x-axis is equal to 0. Ante velocity will be constant. It will be constant, not change. And ay, acceleration at y-axis is gravitation. మామూలుగా గ్రావిటేషన్ క్వశ్చన్స్లో ఇంకేమైనా సరే ay. It is maximum height. It is range. అంటే range is total time into velocity at x-axis. అర్థమైందా? t into u. It is range. It is ఇది ఆల్ఫా, ఇది ux and ఇది uy. ఇక్కడ అనుకోవాలంటే tan theta, tan alpha equal to vertical component by horizontal. And next small example తీసుకుంటున్నా. Draw a y-axis. It is x-axis. A ball thrown a man 100 meter per second. It is
137 angle 37 angle through x-axis. Cos 100 cos 37, it is 100 cos sin 37. It is means 60 meter per second and is 80 meter per second. It is maximum h maximum height is in this velocity is a 0. That means velocity 0 ante a ball thrown upside, it is maximum height, velocity will be 0 and back to ground it is maximum height, velocity 0, it is also in this maximum height. In this time acceleration is 10 meter per second. In y direction, x direction, acceleration will be 0. Acceleration at x direction is 0, y direction is -10. కాబట్టి 1 సెకండ్కి 60 meters, 1 second 10 meters per second డిక్రీజ్ అయితే 60 meters per second హౌ మచ్ టైం అంటే 6 minutes 6 సెకండ్ల డిక్రీజ్ అంటే టైం t is equal 6 seconds and మళ్ళీ 6 seconds total time is 6 plus 6 12 seconds. Okay, and 12 seconds and it is range is finding కదా. Total time into velocity at x-axis, total time ఎంత 12, velocity at x-axis ఎంత 80, 12 into 80 12 into 80 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా, డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నా. ఇట్ ఈస్ రేంజ్. ఓకే, రేంజ్. ఒకవేళ మనం హైట్ కనుక్కోవాలనుకో, ఎంత హైట్, హౌ మచ్ హైట్ కావాలనుకుంటే మనం థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ వేసుకోవాలి. థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v² మైనస్ u² ఈక్వల్ టు 2as. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ, మ్యాక్సిమం హైట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అంటే ఇది 0 అవుతుంది. 0 ఈక్వల్ టు ఇటు సైడ్ వస్తున్న 60 స్క్వేర్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 60 మైనస్ 2, మైనస్ ఎందుకు వస్తుందంటే యాక్సలరేషన్ 10 మైనస్ 10 కాబట్టి ఎస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం హైట్, ఇది హెచ్ మ్యాక్స్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్. 16 స్క్వేర్ మైనస్ 2 into 10 h max. H max equal to 16 whole square by 2 into 10, 20. 6 whole square by 20. Okay, and next suppose drive take a acceleration at x is equal to 2 meter per second. అన్నీ సేమే, యాక్సలరేషన్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, బట్ రేంజ్ విల్ బి డిఫరెంట్. రేంజ్ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది. రేంజ్ అనేప్పుడు మనం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ రేంజ్. ఏం తీసుకోవాలి, యూ అంటే 80 into 12 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ, ఇక యాక్సలరేషన్ అంటే 2 మీటర్ పర్ సెకండ్, 2 into 12 హోల్ స్క్వేర్. ఇది రేంజ్. మిగతా అన్నీ సేమే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ యాక్సలరేషన్ ఇది అపోజిట్ ఉందనుకో, ఇట్ సైడ్ ఉందనుకో, అప్పుడేం తీసుకోవాలి, 80 into 12 మైనస్ హాఫ్ 2 into
12 స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఇది -2 మీటర్ per second. Ball and acceleration is same direction, but ball is and acceleration different directions ఉన్నప్పుడేమో -2 మీటర్ per second మైనస్. ఇది రేంజ్, మిగతా అన్నీ సేమే ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఫార్ములాస్, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. ఫార్ములాస్ అని రాస్తున్నా. గ్రాఫ్ ఇది టీ, ఇది x యాక్సెస్, ఇది y యాక్సెస్, ఇది u అంటుకొని ఉంటే u cos θ, ఇది u sin θ. ఓకే, u sin θ. First find, or I will write equation of motions. Equation of motions. Equation of a motion. ఫస్ట్ ఏంటంటే v is equal to u plus at, and next s is equal ut plus half at square, and next ఏంటంటే v square minus u square is equal to 2as, and next nth is equal to u plus half 2n minus 1, ఇది u initial velocity uu, and ఇది half. This 4 equation of motions. ఇది ఎప్పుడు అంటే in this it is take only acceleration is కాన్స్టంట్, అప్పుడైతే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు టేక్ సపోజ్ v is equal u plus half u plus at. u is equal, velocity is 0, v is equal u plus at, this is 0, u అంటే u sin theta, and g is minus acceleration gt. Find a t value u sin theta by g. In this only velocity 0 అంటే half part, half height, only maximum height అప్పుడు. Again to down hit the ground, the total time is t is equal to u sin theta by g. This is time. And next discuss about the maximum height. Maximum height చూద్దాం. maximum height కి v square minus u square equal to 2as. v అంటే 0, maximum height velocity will be 0. u అంటే u means u sin square theta, u square sin square theta is equal to 2 into acceleration will be g, and h max ఇది మైనస్